Hello everyone, my dearest bio buddies. Ela unnana meerandaru. A very good evening and welcome to this session. So ee roju manam immunity topic start chesukopotunnamu in human health and diseases. So human health and diseases chapter lo immunity we will be starting today. Kani before that, yes, hi Sadhana, hi Bhuvneshwari, hi Vishwateja, Shalini, Nika, Arjun, yes. Good evening, everybody. So let me give you a small information about MVSAT. అసలు ఈ MVSAT అంటే ఏంటి? మెగా వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ MVSAT? మెగా వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్. ఇది ఒక నేషనల్ లెవెల్ టెస్ట్ అన్నమాట. దీంట్లో అరౌండ్ 2.5 lakh స్టూడెంట్స్ అపియర్ అవుతారు. సో మీరందరూ కూడా 11th క్లాస్ 12th క్లాస్ ఆర్ డ్రాపర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు, రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సరే, ఈ టెస్ట్ రాస్తే బెనిఫిట్ ఏంటి? దట్ వుడ్ బి ద క్వశ్చన్. సో ఈ టెస్ట్ రాస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ విల్ బి గెటింగ్ 1 AIR, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్. సో ఈ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ ద్వారా మొత్తం కంట్రీలో మీ లెవెల్ ఎక్కడ, మీ పొజిషన్ ఎక్కడ, అసలు మీరు ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ లో మీరు ఎక్కడ ఉన్నారని మీకు తెలుస్తుంది, ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ, ఎట్లాంటి ఎన్రోల్మెంట్ ఫీ ఏముండవు. సో ఆఫ్లైన్ వెళ్ళి రాసుకోవాలి ఈ టెస్ట్. మీ నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్ ఏదైతే ఉంటుంది అక్కడ వెళ్ళి మీరు రాసుకోవచ్చు. సో October 5th, 4th, 5th, 11th and 12th, ఓకే, జస్ట్ సూన్ ఆఫ్టర్ దసరా వెకేషన్. మీరు ఎలాగో నీట్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి నీట్ ఆప్షన్ ని అక్కడ మీరు సిలెక్ట్ చేసుకోవాలి, డీటెయిల్ ఫిల్అప్ చేసుకున్నప్పుడు, అండ్ యూ కెన్ డూ ద రిజిస్ట్రేషన్. ఇంకొకటి ఏంటంటే యూ విల్ గెట్ 100% స్కాలర్షిప్. 100% స్కాలర్షిప్ ఇన్ వాట్? దేంట్లో 100% స్కాలర్షిప్ అంటే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్ కోర్స్ ఇన్ వేదాంతు, ఆ కోర్సెస్ లో మీకు 100% స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ టెస్ట్ లో, MVSAT టెస్ట్ లో, సపోజ్ యూ గాట్ ఎ వెరీ గుడ్ ర్యాంక్ ఆర్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్, సో మీ మార్క్స్ కి బట్టి యూ విల్ బి గివెన్ స్కాలర్షిప్ 100%. అది కూడా అప్ టు 100% స్కాలర్షిప్. ఇంకొకటి ఏంటంటే దేర్ ఆర్ మెనీ ఎక్సైటింగ్ రివార్డ్స్ అండ్ క్యాష్ ప్రైజెస్, లైక్ రివార్డ్స్ లైక్ ఐఫోన్, ఏంటది, ల్యాప్టాప్, ఓకే, ట్యాబ్ ఫోన్స్, అవన్నీ హెడ్ ఫోన్స్, అట్లాంటి స్మార్ట్ వాచెస్. ఎస్, నేను మర్చిపోతున్నాను రివార్డ్స్ అన్ని. సో ఆల్ దీస్ రివార్డ్స్ యూ విల్ బి గెటింగ్. అండ్ ద మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ రివార్డ్ దీంట్లో ఏంటంటే ఒక ఫుల్లీ పేడ్ ట్రిప్ టు యూనివర్సల్ స్టూడియో సింగపూర్. యూనివర్సల్ స్టూడియో సింగపూర్ కి ఒక ఫుల్లీ పేడ్ ట్రిప్ అన్నమాట. నౌ యూ మే గెట్ సమ్ డౌట్, మ్యామ్ ఎవరైతే ఓన్లీ టాప్ చేస్తారు ఆర్ దే విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ వాళ్ళకే మాత్రమేనా ఇవన్నీ ప్రైజెస్? కాదు నాన్న. ఇఫ్ యూ అప్లై ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్ అంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే కూడా మీకు కొన్ని రివార్డ్స్ ఉంటాయి. అలాగే మీరు ఎగ్జామ్ ని అటెంప్ట్ చేస్తే కనుక యూ విల్ బి గెటింగ్ సమ్ రివార్డ్స్. ఓకే, సో అందుకే బీ ప్రిపేర్డ్ అండ్ డూ ద రిజిస్ట్రేషన్. రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో MVSAT రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది ఉంటుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ డూ ద రిజిస్ట్రేషన్. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ దివ్య, హౌ ఆర్ యూ? ఎస్, రోలెక్స్ వచ్చావా? సాధన, ఎస్ ఎస్. త్రిషా, శాలిని, చలో. మ్యామ్, ఇస్ దిస్ పార్ట్ 2 or 3? దిస్ ఇస్ పార్ట్ 2, యాదగిరి. ఓకే, అండ్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది ఒకసారి చూసేయండి. తెలంగాణలో వీ హ్యావ్ 4 సెంటర్స్, VLC సెంటర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆదిలాబాద్, వరంగల్లో ఒక్కొక్క సెంటర్, అలాగే విశాఖపట్నంలో 3 సెంటర్స్, విజయవాడలో 2 అండ్ తిరుపతిలో కూడా ఇంకొక సెంటర్ ఉంటుంది. సో మీకు ఏదైతే నియరెస్ట్ గా ఉంటుంది ఆ నియరెస్ట్ సెంటర్ కి మీరు వెళ్ళి ఈ MVSAT టెస్ట్ ని అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, is it clear everybody? So fast గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసేయండి, బికాస్ ఓన్లీ రిజిస్ట్రేషన్ కి కూడా యూ విల్ బి గివెన్ సమ్ రివార్డ్స్. ఓకే, నౌ సో దిస్ చాప్టర్ 2021 లో ఓన్లీ ఈ ఇయర్ మాత్రమే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, కానీ దాని తర్వాత వీఆర్ గెటింగ్ 2 or 3 questions. ఈవెన్ ఇన్ 2025 ఆల్సో వీ గాట్ ఎ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. సో యావరేజ్ గా 2 to 3 questions we can expect from human health and diseases. హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజెస్ కొంచెం చిన్న చాప్టరే. దీంట్లో ఎక్కువగా లాజిక్ ఆర్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఏమి ఉండవు. జస్ట్ ఇమ్యూనిటీ పార్ట్ లో కొంచెం మనకు లాజిక్, అక్కడ కాన్సెప్చువల్ టాపిక్ అది. లేకపోతే మిగతా డ్రగ్ అబ్యూస్, కామన్ డిసీజెస్,
ఎయిడ్స్, క్యాన్సర్, ఇవన్నీ చాలా జస్ట్ మెమరైజ్ చేయాలన్నమాట. కొంచెం అర్థం చేసుకొని మీరు మెమరైజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇమ్యూనిటీ టాపిక్ ఒకటే కొంచెం లాజికల్ థింకింగ్ అక్కడ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఎస్ అర్జున్, చలో లెట్ స్టార్ట్. నిన్న క్లాసా దివ్య? నిన్న ఇంకొక ఛానల్లో క్లాస్ 9:30 వరకు జరిగింది, 9:15 ఆర్ సంథింగ్. అందుకే ఇక్కడ లేట్ అయింది కాబట్టి I could not take. In this session, which topic? Immunity. ఈ particular session లో we will be starting with immunity. Okay. So what basically is immunity? Immune system, immunity అంటే మన బాడీలో ఒక ఆర్మీ ఫోర్స్ లాగా. ఇప్పుడు how the defense system of our country is protecting India. Okay. So it may be navy or army or air force. సో కంప్లీట్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అనేది ఒక కంట్రీకి ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, అలాగే మన బాడీలో ఒక డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. అవర్ బాడీస్ ఓన్ న్యాచురల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అన్నమాట. దట్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. అంటే మన బాడీకి అది ఒక ఆర్మీ లాగా, ఒక ఫోర్స్ లాగా అన్నమాట. సో ఇమ్యూనిటీ అంటే అబిలిటీ ఆఫ్ అవర్ బాడీ టు ప్రొటెక్ట్ అగేన్స్ట్ ఆల్ డిజీజెస్ ఆర్ ఫారెన్ బాడీస్, ఓకే, విచ్ ఎంటర్ అవర్ బాడీ. అసలు మన బాడీలో, ఓకే అర్జున్, సో మన బాడీలో ఎనీ ఫారెన్ మెటీరియల్ ఇట్ కెన్ నాట్ ఎంటర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బై మిస్టేక్, బై ఛాన్స్ కూడా అది ఎంటర్ అయింది అనుకోండి, దెన్ వీ విల్ బి హ్యావింగ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. మన బాడీలో ఆల్రెడీ ఒకటి న్యాచురల్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, ఇప్పుడు చూడండి, ఐ విల్ టెల్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we have to first understand what is immunity and how is this immunity working in our body. Okay, for example, this is our happy body. Okay, so this happy body, bite. Okay, if you see here, there are so many bacteria, virus, okay, disease causing organisms, disease causing microorganisms. So this is one bacteria, this is another bacteria. So all these bacteria are ready to attack us. Kani our body, okay, naturally, see mana surrounding lo chala bacteria it will be there and adi mana body lo enter kuda aitadi, okay, through food or through water. Kani see, all these are pathogens. Ivi bacteria or virus, these are pathogens. So pathogens are all around, okay, pathogens are all around. బట్ జనరలీ వీ డోంట్ గెట్ సిక్ నా. ప్యాథోజన్స్, ఇప్పుడు మన బాడీ చుట్టూ మొత్తం ప్యాథోజన్స్ ఉంది అంటే ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ సెకండ్ వీ షుడ్ ఫాల్ సిక్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ వీ డోంట్ get sick. Okay, so what is the reason for that? Why we are not getting sick? Because our body has the ability to protect itself from pathogens. Ante pathogens, what is pathogen? So pathogen ante disease causing organism. Oka disease causing organism ni manam pathogen antunamu. And our body's natural ability to protect itself from these disease causing organisms ante pathogens is nothing but immunity. Ippudu ardhamainda? Okay, so though we have so many pathogens surrounding us, we are not getting sick because we have a immune system, right? So let us understand how this immune system is working. Okay, see, so immunity, it is basically of two types. I'll show you here two types of immunity. Ikkada chudandi. Can you tell me what are the two types of immunity? Immunity two types enti. Okatemo natural immunity. Natural immunity ni emantam nana, which is the natural immunity which we have in our body. That is the innate immunity. Okay, what is that? That is nothing but innate immunity. Inkokati entante acquired immunity. Okay, so one is innate immunity, another one is acquired immunity. So let's understand what is innate immunity and what is acquired immunity. Okay, yes Yadagiri, only immunity topic matrame ee roju cheptanu. Okay,
మార్నింగ్ క్లాసెస్ విల్ ట్రై. మార్నింగ్ క్లాసెస్ కోసం ట్రై చేద్దాం. ఇప్పుడు నైట్ మీకు డైలీ 9:30 దాటినాక లైక్ 10 o'clock అయితే యూ పీపుల్ ఆర్ లిటిల్ లేట్ అవుతుంది. ఓకే, చూద్దాం. మ్యామ్ ఎంవిసాట్ ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్ కూడా రాయొచ్చా? స్టైలిష్ శామ్. ఆన్లైన్ ఐవిసాట్ రాసుకోవచ్చు. ఎంవిసాట్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ఆఫ్లైన్ సెంటర్ అండ్ రైట్. ఓకే, ఎస్. శాలిని వెరీ గుడ్. ఇన్నెట్ అండ్ అక్వైర్డ్ వెరీ గుడ్. నందిని అక్వైర్డ్. ఎస్ శాలిని. డిగ్రీ వాళ్ళు నీట్ ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు సోనీ, డెఫినెట్లీ రాయొచ్చు. ఎనీ డిగ్రీ స్టూడెంట్ మీకు ఏజ్ లిమిట్ ఇంకా నంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ ఉంటే కనుక యూ కెన్ రైట్. ఓకే, yes, by birth. Very good, Nandini. So innate immunity, it is non-specific. Okay, first point, innate immunity lo idi non-specific first point. And idi acquired immunity entante, this is pathogen specific. Okay, acquired immunity vachesi pathogen specific, and innate immunity which is there by birth, this is నాన్ స్పెసిఫిక్ ఇమ్యూనిటీ. అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఒక పర్టికులర్ పాథోజన్ కి అటాక్ చేయాలి అట్లా ఏమి ఉండవు. సో ఇన్ జనరల్ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ బాడీ. బై బర్త్ ఇది ఉంటుంది, కానీ దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ యాంటీజెన్, ఫర్ ఎ పర్టికులర్ పాథోజన్. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. వెయిట్. సో నాన్ స్పెసిఫిక్ అండ్ ప్రెసెంట్ బై బర్త్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఫ్రమ్ అవర్ బర్త్ ఇట్ సెల్ఫ్. గాట్ ఇట్? So we have this naturally in our body. This innate immunity has got 4 barriers. How many barriers are there in this innate immunity? ఈ innate immunity లో there are 4 barriers అన్నమాట. ఆ 4 types of barriers specific గా మనం నేర్చుకోవాలి, which prevent the microbe from entering the body. Barrier అంటే ఏంటి? ఏదో ఇట్లా బ్లాకేజ్ లాగా. ఓకే, సపోజ్ one enemy is coming from there, so I will block the enemy like this. So ఇది ఒక barrier. అలాగే innate immunity లో we have got 4 types of barriers. ఓకే, ఆ 4 types of barriers ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్ గా నేర్చుకోవాలి. These 4 types of barriers are protecting our body from those microorganisms or from those pathogen. Okay, so one by one let us see what are the 4 types of barrier in innate immunity. Right, Nana? Shalini, very good. శ్రీవాణి, జరుగుతుంది కదా శ్రీవాణి, ప్రాపర్ గానే జరుగుతుంది. సి ఎవ్రీడే కాకపోతే దేర్ ఆర్ లైక్ వెనస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే వీక్ లో 3-4 క్లాసెస్ జరుగుతుంది. అండ్ బయో క్లాసెస్, యా, ఫిజికల్, సైకాలజీ, ఓకే, సెల్యులర్ సైటో, భువనేశ్వరి, వెరీ గుడ్. సో దిస్ వన్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ పాథోజన్ స్పెసిఫిక్ వచ్చేసి మెమరీ బేస్డ్ అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ మెమరీ బేస్డ్, అండ్ దిస్ వన్ వీ హ్యావ్ 4 types of barrier. So let us see what are the 4 types of barrier. Okay, 4 types of barrier already మీరు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. So one is physical barrier. First of all, physical barrier, తర్వాత physiological barrier, తర్వాత cellular barrier, and last one cytokine barrier. Okay, 4 types of barrier in innate immunity. సో ఈ barriers చేసేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ బాడీ ఫ్రమ్ దోస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ దోస్ pathogens. Yes, Sadhana, very good. Chalo, Harshita, what's happening? Look here, physical barrier lo innate immunity ni manam ila kuda oka mnemonic. See, దీంట్లో mnemonic you all can create your own mnemonic. Got it? కానీ కొన్ని లాజికల్ బేస్డ్ టాపిక్స్ ని mnemonics కాకుండా నేర్చుకుంటేనే బెటర్. కానీ మీకు గుర్తు ఉండట్లే అంటే యూ కెన్ యూస్ యువర్ ఓన్ స్టైల్, యువర్ ఓన్ నిమోనిక్, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దాట్. సో ఇన్నెట్ ఇమ్యూనిటీలో 4 things we have to study. See here, PPCC. Okay, so what is this PPCC? It is nothing but physical barrier. First one is physical barrier. So physical barrier, best example enti, which is the best and the most important physical barrier of our body, chepandi. So inkokati physiological barrier. Okay, physiological barrier. Tarvata we have cellular barrier, and last one is cytokine barrier. Okay, last one
cytokine barrier. So these are the 4 types of barrier in innate immunity which we have to study now. The best example for physical barrier, the most important example is our skin. Skin is the most important physical barrier అన్నమాట. రేవంత్ రాజు ఎప్పుడు ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతావు నాన్న నువ్వు ప్రతి లైవ్ లో, అక్కడ కూడా ఆ ఛానల్లో ఈ ఛానల్లో. ఆఫ్ కోర్స్ ఐ రిమెంబర్ యూ. సో స్కిన్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకే, స్కిన్ కాకుండా స్కిన్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ప్రొటెక్టింగ్ ఆల్ అవర్ ఆర్గన్స్, అవర్ కంప్లీట్ బాడీ. బయట ఉన్న ప్యాథోజన్స్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి ఇదే కదా బ్యారియర్, స్కిన్నే. ఓకే, సో స్కిన్ లో ఎట్లాంటి కట్ ఆర్ ఇంజురీ ఉన్నప్పుడు ఆ పాత్వే ద్వారా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, బ్యాక్టీరియా కెన్ ఎంటర్ అవర్ బాడీ. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మన రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ లో లేకపోతే డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ లో, ఓకే, వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఫిజికల్ బ్యారియర్ విచ్ ఇస్ దట్ ఫిజికల్ బ్యారియర్ which is present in the lining of respiratory system, lining of digestive system. Can you people tell me? Shalini, gastrointestinal, urinogenital tracts. Okay, mucus, very good Divya. So second physical barrier is nothing but it is the mucus. So mucus ante enti? Mucus is actually one lining, so we can simply call it as mucus lining. Mucus lining of digestive, mucus lining of digestive, inka respiratory, digestive inka respiratory. Okay, so two physical barrier gurtu pettukondi, okatemo skin, inkokati mucus lining. So mucus lining ekkada untundi? Mana digestive system lo, inka mana respiratory system lo. Yes, Revanth Raju, you can definitely listen this class, no problem. Annam Meena, yes, mucus, correct. Next, physiological barrier. Physiological barrier lo there are certain chemicals present in the body. Okay, so naturally there will be some chemicals in our body. Chudandi ikkada, which are the chemicals? Ippudu mana stomach lo oka chemical untundi which is killing the bacteria, which is killing the germs. Okay, so by mistake mana food or oral pathway ద్వారా ఒక బ్యాక్టీరియా ఆర్ పాథోజన్ మన బాడీలో ఎంటర్ అయింది అనుకోండి. సో there is one chemical already present in the stomach which is protecting our body అంటే killing those bacteria. Which is that chemical? See, physiological లో we will talk about some chemicals. ఇప్పుడు antibacterial enzyme ఉంటుంది and we have chemicals. So what are they? First you tell about stomach. Physiological, they prevent microbial growth. Exactly, microbial growth ante directly it is killing the microbe. So pathogen ni direct ga it is hitting and killing it, that's all. Very good Shalini. So it is nothing but HCl, so hydrochloric acid, which is present in our stomach. So this hydrochloric acid main function enti? Pepsinogen enzyme ni activate cheyadam. గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్ లో, గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ లో ఒక ఎంజైమ్ ఉంటుంది కదా పెప్సిన్. ఆ పెప్సిన్ ఎప్పుడు చూస్తే అప్పుడు పడుకొని ఉంటది. సో దాన్ని యాక్టివేట్ చేయడానికి, ఓకే, దాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఆఫ్ దిస్ హెచ్సిఎల్. హెచ్సిఎల్ విల్ యాక్టివేట్ పెప్సిన్, అది ప్రైమరీ ఫంక్షన్. ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏంటి హెచ్సిఎల్ ది? ఇట్ కిల్స్ ఆల్ బ్యాక్టీరియా. ఓకే, అది స్టమక్ అయిపోయింది. ఇంకొకటి మన ఐస్. ఓకే, ఐస్ లో వీ హ్యావ్ గాట్ టియర్స్, లేకపోతే మౌత్ లో వీ హ్యావ్ సలైవా. So eyes, tears lo, saliva lo, there is one physiological barrier which is antibacterial enzyme. Okay, let me write here. Can you name that antibacterial enzyme? Antibacterial enzyme pair enti nana? What is the name of that antibacterial enzyme? Pepsinogen protein digestive. Yes, Shravani. ప్రోటీన్ ని డైజెస్ట్ చేస్తుంది పెప్సినోజెన్, కానీ పెప్సినోజెన్ విల్ బి ఇన్యాక్టివ్. సో ఇట్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్ బై హెచ్సిఎల్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్ అది లేస్తుంది, అబ్బో అవునా పని చేసుకోవాలా, ఓకే లెట్ మీ వర్క్ అని అది అప్పుడు విల్ గో అండ్ డైజెస్ట్ ద ప్రోటీన్స్. సో హెచ్సిఎల్ ఈస్ యాక్టివేటింగ్ దట్. అగైన్ హెచ్సిఎల్ హ్యాస్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్. ఇట్ హ్యాస్ గాట్ antibacterial enzyme. What is the name of that antibacterial enzyme? Amylase kadanana. It is, yes, Nandini, very good. It is lysozyme. Okay, what is that antibacterial enzyme? Let me write here.
lysozyme. Okay. So all these are physiological barrier. అర్థమైందా? These all are physiological barrier. అలాగే ఫస్ట్ మనం physical barrier డిస్కస్ చేసుకున్నాము, స్కిన్ అండ్ మ్యూకస్ లైనింగ్. నౌ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు దిస్ సెల్యులర్ barrier. అసలు ఈ సెల్యులర్ barrier ఏంటి? Shravani ma'am, amylase carbohydrate digestion. Yes, amylase will help in carbohydrate digestion. Mouth లో salivary amylase ఉంటుంది. Intestine లో this one pancreas will secrete pancreatic amylase. Okay. కానీ స్టమక్ లో జరిగేది ఏంటి? ప్రోటీన్ డైజెషన్. సో వీ హ్యావ్ this one pepsin enzyme in stomach. Okay. సయ్యద్ ఆరిఫ్, ఏం లేనా అగ్ని ఒక చిన్న మినీ సిరీస్ ఫర్ FA2 ఎగ్జామ్ అంతే. లైజోజైమ్, వెరీ గుడ్, లైజోజైమ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెల్యులర్ బెరియర్. వాట్ ఆర్ ది సెల్యులర్ బెరియర్ ఇన్ అవర్ బాడీ? వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెల్యులర్ బెరియర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫిజికల్ ఫిజియోలాజికల్ అది సింపుల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ సెల్యులర్ సెల్యులర్ బెరియర్ లో వీ హ్యావ్ ఫస్ట్ వన్ న్యూట్రోఫిల్స్. న్యూట్రోఫిల్స్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ WBC. న్యూట్రోఫిల్ is also known as PMNL. Okay, PMNL. PMNL full form గుర్తుందా? Yes, students, future doctors, tell me what is PMNL. PMNL full form చెప్పండి. మళ్ళీ నేను కావాలని రిపీట్ చేస్తున్నాను so that you can remember it. Phagocytes like WBC or neutrophils. Very good, Shalini. Monocytes, natural killer. Very good. So first one, neutrophils, also known as PMNL. Then we have monocytes. Okay, so monocytes oka cellular barrier anamata. Monocyte later it will be converted into macrophages. Okay, macrophages ani manam bracket lo raskochu. Here monocyte, also we can call it as macrophages, because ఇది macrophages లో కన్వర్ట్ అవుతుంది and it is engulfing the bacteria or foreign body. ఓకే, నెక్స్ట్ న్యాచురల్ కిల్లర్. ఇంకొకటి ఏంటి దీంట్లో? 3 ఆర్ దేర్. ఇంకొకటి న్యాచురల్ కిల్లర్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ న్యాచురల్ కిల్లర్? a type of lymphocytes. Is it a type of lymphocytes? Polymorphonuclear leukocytes. Very good, Nandini. So PMNL full form, polymorphonuclear leukocytes. Polymorpho ante enti? It can change its shape. Okay, monocytes amoeba shape. Yes nana, both, not only monocytes, neutrophils rendu ivi phagocytotic in nature. Phagocytotic ante enti? ఇప్పుడు దాన్ని మూవ్మెంట్ చేయాలంటే దానికి అవి సీలియా ఆర్ ఫ్లాజెలా ఏమి ఉండవు. సో అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్ ద్వారా ఇవి మూవ్ చేస్తుంది, న్యూట్రోఫిల్ అండ్ మోనోసైట్. యాక్చువల్లీ న్యూట్రోఫిల్ అండ్ మోనోసైట్ కాదు, మ్యాక్రోఫేజెస్ యూజ్ చేద్దాం బెటర్. సో మ్యాక్రోఫేజెస్ అండ్ న్యూట్రోఫిల్స్ ఎలా ఉంటాయి తెలుసా? పులిస్ లాగా. ఇప్పుడు చోర్ పులిస్ గేమ్ ఆడుకుంటారు కదా పిల్లలు, అలానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు థీఫ్ ఎవర్ అంటే బ్యాక్టీరియా. సో దట్ బ్యాక్టీరియా విల్ బి రన్నింగ్, ఎందుకంటే బ్యాక్టీరియాకి సీలియా ఫ్లాజెలా అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి అది ఫాస్ట్ గా ఇట్లా రన్ చేస్తూనే ఉంటుంది. దాని వెనకాల ఇవి న్యూట్రోఫిల్స్ అండ్ మ్యాక్రోఫాజెస్. న్యూట్రోఫిల్ చిన్నగా ఉంటుంది, మ్యాక్రోఫాజెస్ పెద్దగా ఉంటుంది. ఒక చిన్న పోలీస్, ఇంకొక పెద్ద పోలీస్. ఓకే, సో బోత్ ద పోలీస్ దే విల్ బి రన్నింగ్ బిహైండ్ దిస్ బ్యాక్టీరియా. ఓకే, సో అది ఒక గేమ్ లాగా. నేను ఇప్పుడు మీరు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వెయిట్. సో దట్ ఈస్ లైక్ అ వార్, ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ లాగా. ఇప్పుడు మనం అది నేర్చుకుందాము, వెయిట్. సో సెల్యులర్ barrier lo we have neutrophil, monocyte, natural killer. Okay, natural killer cells, these 3 are there. Next, cytokine barrier. What is this cytokine barrier? Cytokine barrier enti? I'll explain all these 3 in detail. నేను explain చేస్తాను. ఫస్ట్ మీరు ఒక బ్రీఫ్ ఓవర్వ్యూ ఫస్ట్ చూడండి. ఓకే, న్యూట్రోఫిల్ స్కిన్ ఎలర్జీ. నో I'll tell. Wait, Shravani. WBC cells ఒకసారి రాసి చూపిస్తాను, వెయిట్. కానీ ఇది చెప్పండి ఫస్ట్. సైటోకైన్ బెరియర్. సైటోకైన్ బెరియర్ లో ఏముంటుంది? న్యూట్రోఫిల్స్ ఆర్ ఫాగోసైటిక్, అంటే అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ ఎన్గల్ఫ్ ద బ్యాక్టీరియా. ఓకే, శాలిని, సైటోకైన్ అంటే వైరస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ secrete cytokine protein called interferon. Very good. So any cell which is infected by bacteria, virus. Okay, virus infected cell. Suppose this cell is virus infected cell.
So this is going to release interferon. Okay, so virus affected cell will release interferon, and that interferon will save the non-infected cells. Non-infected cells ni adi protect chestadi. Okay, protects the non-infected cells. The interferons. Okay, we can write it here. This is interferons. So interferons are released by virus infected cells. ఏదైతే వైరస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ సెల్స్ వైరస్ నాన్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. నాన్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం. హౌ? బై రిలీజింగ్ ఇంటర్ఫెరాన్స్. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ రష్మి, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. భువనేశ్వరి, కరెక్ట్. Okay, so interferons are what? They are proteins. They are released by virus infected cells, and those proteins are protecting the non-infected cells. So interferons are the proteins. We can write interferons are actually proteins anmata. Okay, is it clear? Innate immunity lo 4 barriers. Clear kada? If it is clear, give me a thumbs up in the chat box. Yes, దివ్య, ఎస్, బాటనీ కూడా చెప్తాను, జువాలజీ కూడా చెప్తాను, రెండు. భువనేశ్వరి, వైరస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఫిజికల్ బ్యారియర్, స్కిన్ అండ్ మ్యూకస్ లైనింగ్, అది ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ బాడీ ఫ్రమ్ వేరియస్ ప్యాథోజన్స్. తర్వాత వీ హ్యావ్ ఫిజియోలాజికల్ బ్యారియర్. ఫిజియోలాజికల్ బ్యారియర్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మన బాడీలో ఆల్రెడీ కొన్ని కెమికల్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ HCl ఇన్ ద స్టమక్, ఇట్ ఈస్ కిల్లింగ్ ద బ్యాక్టీరియా. టీయర్స్ అండ్ సెలైవాలో మనకు లైజోజైమ్ ఎంజైమ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, తర్వాత సెల్యులర్ బ్యారియర్. సెల్యులర్ బ్యారియర్ లో 3 things we have to study: neutrophils, monocytes or macrophages, and natural killers. Natural killers are type of lymphocytes. Okay, that I will explain. And last lo emuntundi manaku cytokine barrier. Cytokine barrier lo we have interferons. Interferons ela release aitundi from already infected virus infected cells. Okay, they will release interferon, and interferon will protect the non infected cells anmata. Clear? Kanna, yes. Oh, nice emojis you are giving. Give me a thumbs up emoji ante you are giving your favorite emojis. Good. Chalo, next one. సో ఒకసారి అన్ని బ్యారియర్స్ చూసేద్దాం, చూడండి ఇక్కడ. దెన్ ఐల్ ఆస్క్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్. తర్వాత మళ్ళీ యాంటీబాడీ, యాంటీజెన్ అది అసలు ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అవన్నీ నేర్చుకుందాం. ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీలో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ ద స్కిన్ అండ్ మ్యూకస్. ఇవి ఫిజికల్ బ్యారియర్ అన్నమాట, స్కిన్ అండ్ మ్యూకస్. చూడండి, సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద స్కిన్, హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ విత్ ఆల్ వెపన్స్ ఇక్కడ నిల్చుంది. అండ్ this bacteria, this is the bacteria, it cannot enter because skin is the barrier here. Okay, ఇది physical barrier. Alage physiological barrier lo we have acid, HCl, hydrochloric acid in stomach, saliva in the mouth, tear in the eyes. Okay, eyes lo tears, all of them prevent from microbial growth. Okay, so idi you can remember. Next, certain types of leukocytes, WBC type neutrophils enti? Neutrophils basically oka type of WBC only, isn't it? So WBC lo we have polymorphonuclear leukocytes, PMNL. Actually this PMNL is chala important question. Okay, already body fluids and circulation lo manam నేర్చుకున్నాము, isn't it? So PMNL, polymorphonuclear leukocytes, these are PMNL neutrophils actually. So ఇవి సెల్యులర్ బ్యారియర్. సెల్యులర్ బ్యారియర్ లో న్యూట్రోఫిల్స్, ఇంకొకటి మ్యాక్రోఫాజెస్. మ్యాక్రోఫాజెస్ ఎలా వచ్చింది అంటే ఫ్రమ్ మోనోసైట్స్. మోనోసైట్స్ గాట్ కన్వర్టెడ్ టు మ్యాక్రోఫాజెస్. ఓకే, సో దే ఆర్ phagocytotic in nature. They will simply engulf the bacteria or microorganism and దాన్ని అది destroy చేసేస్తుంది. ఓకే, engulf చేసి it will completely destroy that. Yes. సైటోకైన్ బ్యారియర్ లో ఇది చూడండి, ఇంటర్ఫెరాన్. ఇంటర్ఫెరాన్ ఎలా రిలీజ్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ ఆల్రెడీ వైరస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్. వైరస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ నుంచి
ఇంటర్ఫెరాన్ రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ దట్ ఇంటర్ఫెరాన్ యాక్టివేట్స్ ఇమ్యూన్ సెల్ దట్ విల్ కిల్ ద virus and it is protecting the non-infected cells ante. So these are the different types of barriers. Now answer some questions, then we will move on to acquired immunity. Innate immunity manaku ayipoyindi. Innate immunity lo em ledhu nana aa 4 barriers nerchukondi. From there you will get questions. So try these questions. Which type of barriers under innate immunity do the saliva in the mouth and tears from the eyes belong? Saliva in the mouth lo saliva and eyes lo edaithe tears, so they belong to which type of barrier? Innate immunity lo indake 4 barriers chusam kada, so cheppandi. Cellular barrier, cytokine barrier, physiological barrier or simply physical barrier? What should be the answer? Julia drawings. Okay, Bhuvneshwari, option D, physical barrier. Think properly. Saliva and tear, it will have lysozyme. Lysozyme enti Bhuvneshwari? So lysozyme is actually one chemical. So this chemical, and also we have HCl in our stomach, both of them are physiological or physical. Don't be confused. Physical lo we have only 2 things. Physical barrier lo em untundi nana manaku? Skin inka ఇంకొకటి ఏంటి mucus lining. So these 2 are physical barrier. Physical barrier example వచ్చేసి skin ఇంకా mucus. Lysozyme and HCl, these are examples for what? Examples for what? Physiological. Very good. ఇప్పుడు కరెక్ట్ చెప్తున్నారు. Good. Physiological barrier is the answer here. సరేనా? భువనేశ్వరి, సాధన, శాలిని, జెస్సీ, దివ్య. Very good. Chalo, all girls are actively participating. What happened to boys? Boys sleeping up? Chalo. So next, inkoka question try chedam. Try this. In the immune system, interferons are part of. Interferons, okay? So interferons ela release aitundi? From virus infected cells. Virus infected cells nunchi interferon release aitadi. That is part of physiological barrier, macrophages, physical barrier or cytokine barrier. What type of barrier is interferon? Cellular barrier lo manam em nerchukunnamo? Yes, now boys are active. Come on, Arjun, very good. Rashmi, very good. Idi cytokine barrier, okay? So interferon ante idi cytokine, last barrier. And cellular barrier lo em untundi manaku? Cellular barrier ante neutrophils, okay? Yes. Vinay, funny, now all boys started answering. Boys are silently listening and not answering. Chalo, Rolex, very good. Sadhana, correct nana. Inkoka question try cheyandi. Which of the following components does not participate in innate immunity? Ee given options lo oka component will not participate in innate immunity. Which is that? See, neutrophils. Neutrophils innate immunity lo participate chestunda leda? అలాగే macrophages, is it participating in innate immunity? ఇంకొకటి B lymphocytes, ఇంకొకటి natural killer cells. So natural killer cells, they are cellular barriers. Neutrophils కూడా cellular barrier. Option D, natural killer cells innate cell లో లేదా? సాధన, దివ్య. ఆప్షన్ సి కాదు నాన్న, సారీ ఆప్షన్ డి కాదు, B lymphocytes. ఈ B lymphocytes ఏదైతే ఉంది ఇక్కడ, this B lymphocytes actually belongs to acquired immunity. Okay, acquired immunity lo we have B lymphocytes, T lymphocytes avanni. Kani neutrophils comes under cellular barrier, macrophages cellular barrier, natural killer cells cellular barrier. Kani B lymphocyte does not belong to innate immunity itself. Idi asalu innate immunity ki kuda belong avo. Okay, remember that. B lymphocytes, that belongs to acquired immunity, right? Rashmi, Divya, yes, Jagdish. Fine. You want to try one more question? Try this, then we will see acquired immunity. Which of the following is the odd one out? Ikkada odd one out edi? PMNL neutrophils, monocytes, natural killer cells or interferons. సో గ్రూప్ లాగా మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు విచ్ వన్ బిలాంగ్స్ టు వాట్ అని. చెప్పండి ఇక్కడ.
సో పిఎంఎన్ఎల్ monocyte natural killer cells అంటే monocytes later it will be converted into macrophages. Later this is converted into macrophages, but now PMNL and monocyte natural killer cells, these three they belong to cellular barrier. Innate immunity lo cellular barrier kani interferon this belongs to cytokine barrier. Okay, this belongs to cytokine barrier and these three belongs to cellular. Yes, reason also meeku telisi undali, only correct answer cheppadam kaadu, here you should also know the reason for that. Doraemon, option D. Yes, option D is right. D for Doraemon, D for option D. Option D. Sadhana, Divya, Yashna. Chalo. Next, now we will see what is this acquired immunity. ఒకసారి మళ్ళీ innate and acquired immunity మధ్యలో నేను డిఫరెన్స్ రాస్తాను ఫాస్ట్ గా చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, సో innate immunity, two types of immunity we have to study. One is innate immunity, inkokati acquired immunity, isn't it? Acquired immunity. Okay, so innate immunity లో ఏమేం నేర్చుకున్నాము మనం? ఫస్ట్ వన్ physical barrier, we have studied this one, physical barrier. Physical barrier అంటే skin, mucus lining etc. తర్వాత physiological barrier. Physiological barrier లో ఏమేం నేర్చుకున్నాము మనం? Physiological barrier లో we have HCl in the stomach, lysozyme in tears and saliva. Okay, next తర్వాత cellular barrier and last లో cytokine barrier. So cytokine barrier, interferons are the example. Cellular barrier lo neutrophils, macrophages and monocytes and natural killer cells. Okay, so four types of barriers we have studied in innate immunity. Now coming to this acquired immunity. So basically acquired immunity lo manam em nerchukovali? Yes, Arjun. So acquired immunity lo we have to study about humoral immunity and cell mediated immunity. Okay, in okatemo humoral immunity and then one more is cell mediated immunity. Clear? So B and T lymphocytes, if you see B and T lymphocytes, that is involved in which one? Cell mediated or humoral? Cheppandi, ee oka question ki answer cheppandi. Which one B lymphocyte, which one T lymphocyte? B lymphocytes ఏది and T lymphocytes ఏది? See, acquired immunity లో we have to study humoral immunity and inkokati cell mediated immunity. So this cell mediated immunity will be by T lymphocytes. Okay, and humoral immunity ఏదైతే ఉంటుంది, this is by B lymphocytes. One is C lymphocytes and inkokati B lymphocytes. WBC different types of cells అయితే మీకు గుర్తుంది కదా. See, RBC, WBC, platelets. RBC it is only helping in oxygen transport. Platelets helping in blood clotting. WBC ఏదైతే ఉంటుంది, ఆ WBC actually helps in immunity, immune system or defense mechanism లో అదే హెల్ప్ చేస్తుంది. అంటే ఇన్ఫెక్షన్ తో ఫైట్ చేయాలంటే బేసికలీ WBC is participating, not RBC or platelets, right? సో బి లింఫోసైట్స్, టీ లింఫోసైట్స్, అసలు ఈ లింఫోసైట్స్ ఏంటి, యాంటీబాడీ ఏంటి, యాంటీజెన్ ఏంటి, అవన్నీ ఒకసారి ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ తో చూద్దాం. సో basically let me explain you this one first.
Suppose these are the bacteria, okay? So they have got antigens like this. So horrible, dangerous bacteria anmata. Okay. So this bacteria, one more bacteria I will draw. Fine. So this bacteria chesedi entante when once it is affecting the body, there will be a cell called neutrophil. What is this? Neutrophil. So this neutrophil, it is phagocytotic in nature. It is phagocytotic in nature. So this phagocytotic neutrophil will come near this bacteria. ఈ న్యూట్రోఫిల్ ఇలా బ్యాక్టీరియా దగ్గర వచ్చి దీన్ని ఎన్గల్ఫ్ చేసేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఎన్గల్ఫింగ్ దిస్ బ్యాక్టీరియా. ఫైన్. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద బ్యాక్టీరియా, engulfing the bacteria, engulfing the bacteria అన్నమాట. phagocytotic in nature. కానీ న్యూట్రోఫిల్స్ PMNL, ఇట్ ఈస్ లిటిల్ స్మాలర్, చిన్నగా ఉంటుంది. న్యూట్రోఫిల్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అది అలసిపోతుంది. అంటే హౌ మచ్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఎన్గల్ఫింగ్ ద బ్యాక్టీరియా, ఆ బ్యాక్టీరియా మళ్ళీ రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారా అది దాని ఆ పాపులేషన్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ like tired. Then what happens? One more soldier. So this is one small soldier. Ippudu war start అయినప్పుడు, ఎప్పుడైతే ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ సమ్ సోల్జర్స్ విల్ గో, తర్వాత ద మేజర్ ఆఫీసర్స్, ఓకే, దే విల్ నెక్స్ట్ గో. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ వన్ బిగ్గర్ సోల్జర్ విచ్ ఇస్, హూ ఇస్ దిస్? మ్యాక్రోఫాజెస్. ఓకే, సో మ్యాక్రోఫాజెస్. ఇప్పుడు ఈ మ్యాక్రోఫాజెస్ అండ్ న్యూట్రోఫిల్స్ ఇవి, ఎస్, ఇది కొంచెం బిగ్గర్ గా ఉంటుంది దాన్ ద న్యూట్రోఫిల్స్. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ phagocytotic cell. phagocytotic cell. What is the meaning of phagocytotic? Both phagocytotic. So what exactly is this phagocytotic ante? Neutrophils and macrophages. Neutrophils and macrophages, both of them are phagocytotic in nature. అంటే దే విల్ హ్యావ్ అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్. ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్టీరియా వన్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ ద బాడీలో ఎంటర్ అయిన తర్వాత వన్స్ న్యూట్రోఫిల్ కమ్స్ నియర్ ఇట్, బ్యాక్టీరియాకి సీలియా, ఫ్లాజెలా అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ క్విక్లీ గోయింగ్. ఓకే, సో అది ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. దాని వెనకాల ఏదొస్తుంది? ఈ న్యూట్రోఫిల్, ఈ చిన్న న్యూట్రోఫిల్ రన్ చేస్తుంది. దెన్ దిస్ బిగ్గర్ మ్యాక్రోఫాజెస్ విల్ బి రన్నింగ్. సో బోత్ న్యూట్రోఫిల్స్ అండ్ మ్యాక్రోఫాజెస్, యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ దే ఆర్ లైక్ policemen. Okay, small police and ఇది big police. So both of them are running behind this bacteria. కానీ దీంట్లో ఫ్లాజెలా, సిలియా అట్లాంటి ఏమి ఉండవు. then how it is running? by amoeboid movement. సూడోపోడియా ఫామ్ అవుతుంది, అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్. అమీబాలో మూవ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? సేమ్ అలానే, అందుకే ఫాగోసైటోటిక్. అమీబా ఈజ్ ఆల్సో ఫాగోసైటోటిక్. ఫాగోసైటోసిస్ ద్వారా అది ఫుడ్ ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. అలాగే this neutrophils and macrophages, these are also phagocytotic. They will capture the bacteria or pathogen by this amoeboid movement. Okay, ghost kaadu, just bacteria. Yes Rashmi, amoeboid movement, very good. So these are phagocytotic cells anmata. Now we'll see acquired immunity. So we were discussing about acquired immunity. Acquired immunity మనకు ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆఫ్టర్ బర్త్. innate immunity before birth, acquired immunity after birth. Okay, acquired immunity after birth అన్నమాట. This is pathogen specific. That was non-specific. Innate immunity, non-specific. Okay, innate immunity, non-specific. See, remember these very basic words. ఇక్కడ నుంచి మీకు క్వశ్చన్ ఫామ్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ నాన్ స్పెసిఫిక్, విచ్ ఇస్ ప్యాథోజన్ స్పెసిఫిక్. సో అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉంటుంది అది ప్యాథోజన్ స్పెసిఫిక్, అండ్ నాన్ స్పెసిఫిక్ ఏది నాన్న? నాన్ స్పెసిఫిక్ అంటే ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ నాన్ స్పెసిఫిక్. ఓకే, అండ్ బై బర్త్ ఉంటుంది ఇది. ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ విల్ బి బై బర్త్. సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ. But what about acquired immunity? Acquired immunity is after birth. After birth. Akkada innate immunity lo we have seen neutrophils, macrophages, natural killer cells, lysozyme, HCl, mucus lining, skin, interferons. Avanni they are helping in that innate immunity.
కానీ హియర్ బి లింఫోసైట్స్ అండ్ టీ లింఫోసైట్స్. ఓకే, సో దీస్ టూ, బి లింఫోసైట్స్ ఇంకా టీ లింఫోసైట్స్, ఒకటేమో హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీ, ఇంకొకటి సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ. టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ, దే ఆర్ ఇన్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. ఓకే, yes, Rashmi, very good, correct. Memory cells antibody, yeah, I'm coming to that point. Memory cells antibody ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ కొన్ని పాయింట్స్ మనం చూద్దాం అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ గురించి. సో అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ pathogen specific, so you can see all these cells, they are fighting against this pathogens. Okay, this means our body, when it encounters a pathogen for first time, produces a response called primary response, which is of low intensity. Suppose kottaga first time we are affected by typhoid or chicken pox or something, ఏదో ఒక డిసీజ్ ఫస్ట్ టైం మన బాడీని ఎఫెక్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఒక ప్రైమరీ రెస్పాన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, ప్రైమరీ రెస్పాన్స్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రైమరీ రెస్పాన్స్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ ఆఫ్ లో ఇంటెన్సిటీ, అంత పవర్ఫుల్ గా ఏమీ ఉండవు, కానీ ఫస్ట్ టైం ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు, ఇన్ఫెక్షన్ అయినప్పుడు ప్రైమరీ రెస్పాన్స్ అనేది అక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. సబ్సిక్వెంట్ ఎన్కౌంటర్ విత్ ద సేమ్ ప్యాథోజన్, సపోజ్ ఒకసారి చికెన్ పాక్స్ అయింది, తర్వాత మళ్ళీ చికెన్ పాక్స్, ఇంకొకసారి చికెన్ పాక్స్ ప్యాథోజన్ మన బాడీని అటాక్ చేసినప్పుడు హైలీ ఇంటెన్సిఫైడ్ సెకండరీ ఆర్ అనమెస్టిక్ రెస్పాన్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. వన్ ఇస్ ప్రైమరీ రెస్పాన్స్, ఒకటేమో ప్రైమరీ రెస్పాన్స్, ఇంకొకటి సెకండరీ రెస్పాన్స్. సో సెకండరీ రెస్పాన్స్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? సేమ్ ప్యాథోజన్ మన బాడీని సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం అటాక్ చేసినప్పుడు. అప్పుడు దిస్ ఈస్ ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter. See, so memory T cell, I remember everything అని it is saying. So memory T cells, అదే, so it will have memory of ఫస్ట్ ఎన్కౌంటర్ ఆర్ ఫస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్. బాడీలో ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ జరుగుతుంది దానికి గుర్తుంటుంది, ఓకే దిస్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఎఫెక్టెడ్ మై సెల్స్ అని. ఓకే, సో అది సెకండరీ రెస్పాన్స్. ప్రైమరీ రెస్పాన్స్ అండ్ సెకండరీ రెస్పాన్స్, జస్ట్ రిమెంబర్ దాట్. నౌ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ డబ్ల్యూబీసీ. ఒకసారి ఫాస్ట్ గా చూసిద్దాం. సో డబ్ల్యూబీసీ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ ల్యూకోసైట్స్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ నీట్ ఎగ్జామ్ ఇది. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్. సో మీరు చెప్పండి, ఆల్రెడీ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ సర్క్యులేషన్ లో ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ దిస్. సో వీ హ్యావ్ గ్రాన్యులోసైట్స్ అండ్ ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాన్యులోసైట్స్ చెప్పండి ఫస్ట్. టెల్ మీ ద గ్రాన్యులోసైట్స్ ఫస్ట్. గ్రాన్యులోసైట్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గ్రాన్యులోసైట్స్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఆ డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ మీద గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి, అండ్ నాన్ గ్రాన్యులోసైట్స్ అంటే ఇట్ విల్ బి క్లీన్, ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ గ్రాన్యూల్స్. ఓకే, ఒకటేమో గ్రాన్యులోసైట్స్, ఇంకొకటి ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్. సో 5 టైప్స్ ఆఫ్ డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ ఆర్ దేర్. సో అవుట్ ఆఫ్ దోస్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్, విచ్ ఆర్ ది గ్రాన్యులోసైట్స్, విచ్ ఆర్ ది ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్? మీరే చెప్పండి, కమాన్. గ్రాన్యులోసైట్స్ లో ఏమేమి వస్తాయి నాన్న మనకు? ఇప్పుడు న్యూట్రోఫిల్ ఉందా? న్యూట్రోఫిల్ ఒక టైప్ ఆఫ్ డబ్ల్యూబీసీ ఆర్ ల్యూకోసైడ్, పిఎంఎన్ఎల్. న్యూట్రోఫిల్ ఇస్ గ్రాన్యులోసైడ్ ఆర్ ఏ గ్రాన్యులోసైడ్? టెల్ మీ దాట్. ఫస్ట్ వన్ న్యూట్రోఫిల్. న్యూట్రోఫిల్ వేర్ షుడ్ ఐ రైట్? గ్రాన్యులోసైట్ లో లేకపోతే ఏ గ్రాన్యులోసైట్ లో? See, this is a quick revision for you people. ఇది ఆల్రెడీ నేను బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ సర్క్యులేషన్ లో డిస్కస్ చేస్తాను. Monica, hi Moni. Granulocytes are neutrophils, basophils and eosinophils. Very good, Moni. So Monica is back. One is neutrophils. Then we have basophils, basophils and eosinophils. Okay. So these three, okay, see here, granulocytes lo PMNL kuda antam kada, neutrophil ni. Always remember the full form of PMNL: neutrophils, basophils and eosinophils. See, this is a very basic thing. Already manam body fluid circulation lo complete cheskunnamo, kani
very important for NEET exam. Types of WBC you are supposed to remember very well. Okay. So what about agranulocytes? Neutrophils or PMNL cells, they are phagocytotic in nature. ఇంకొక phagocytotic nature ఏముంటుంది agranulocyte లో, that is monocytes. Okay, they are monocytes. This monocyte only will be converted into macrophages, and then macrophages also they are phagocytotic. Okay, ikkada chudandi, this one neutrophils and monocyte, both of them are phagocytotic. Let me write it here, they are phagocytotic. What is phagocytotic? Already నేను explain చేశాను. Okay. Eosinophils, it will control the allergy. Eosinophil controls allergy. ఏదైనా allergic conditions మన బాడీలో, that is taken care by this eosinophils. What about basophils? Basophil function ఏంటి? Basophil function, yes Monica, agranulocytes లో lymphocytes and monocyte, exactly. So one more is lymphocytes. Okay, lymphocytes lo we have two types again. What are the lymphocytes? B lymphocytes, T lymphocytes. Kani base WBC explanation manaku ikkada in detail already we have completed it. Kani antibodies, because immunity lo, immune system lo, the most important thing entante antibodies. So antibodies are produced by which type of WBC cells? ఇది మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు. ఓకే, B lymphocytes, T lymphocytes. Yes Moni, Charan. So which WBC cells, leukocytes lo, which leukocyte is secreting the antibodies? Which one? So here I have written all the 5 types of WBC. Neutrophils, basophils, eosinophil, monocyte and lymphocyte. Which one is secreting antibodies? Antibodies are secreted by which WBC? Who is going to answer this one? ఎవరైతే ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్తారో he or she will be the student of today's session. See, basophil, it has heparin, histamine. You can remember this. What about antibodies? My question is, antibodies are produced by which type of WBC? Varadha, what happened? Inflammatory. B and T lymphocytes, Shalini. Okay, we can directly write it here. Lymphocytes will be producing antibodies. So I think Shalini answered it first. Bruno also answered it. Okay. So lymphocytes, adi oka type of WBC. Aa lymphocytes nunchi antibodies will be produced. Okay. Antibodies ekkadi nunchi produce aitundi ante from the lymphocytes. Basically manaku ide ippudu avasaram. We need this particular part only, which is all about antibodies. Okay, so let us see now. I'll draw one diagram, then you will understand. For example, this is our blood vessel. Okay, this is our blood vessel. Got it? So blood vessel lo by mistake some bacteria have entered, right? Idi oka bacteria, the danger person. And one more bacteria, chalo, one more, no, not smiling bacteria, it is a danger thing. Okay, so this bacteria or pathogens, some pathogens have entered our blood, right? Mana blood lo bacteria or pathogen enter aindi. So next, very first thing what is going to happen, here there will be neutrophils. First thing, neutrophils will come near the
So this is neutrophils. This neutrophil will come near the bacteria and it will try to attack this one. Ante phagocytotic method ద్వారా it will be behind it actually. This neutrophil దాని వెనకాలే ఉంటది. బ్యాక్టీరియా ఏమో పాపులేషన్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది because of reproduction. And neutrophils papam it is going on killing by phagocytosis దాన్ని ఒక్కొక్క బ్యాక్టీరియాని engulf చేయడం okay. And which is the abundant WBC? It is neutrophils only. 65% neutrophils ఏ ఉంటాయి మనకు WBC లో among all the WBC. అందుకే there are more neutrophils. ఇది ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్. ఇప్పుడు ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ అనుకోండి ఇది. సో దిస్ ఇస్ ఓకే అండ్ దిస్ ఇస్ ఇండియా అండ్ ఇండియా పాకిస్తాన్ కి వార్ జరుగుతుంది. ఇండియా పాకిస్తాన్ కి వార్ జరిగినప్పుడు neutrophils will now go and neutrophils are abundant in nature, plenty in nature. So all those plenty of neutrophils will go and attack. ఇప్పుడు వార్ జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ సోల్జర్స్ ని వదిలేస్తారు కదా, ఆల్ ద సోల్జర్స్ విల్ గో అండ్ అటాక్. తర్వాత ఒక మేజర్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ విల్ కమ్ బిహైండ్ దెమ్, ఇజంట్ ఇట్? ఓకే, న్యూట్రోఫిల్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, వన్ మోర్ సెల్ విచ్ ఇస్ ది macrophages. So macrophages will be bigger in size. Okay, so it will be bigger in size. So this macrophage is now coming near this bacteria. Okay, macrophages kuda dan venkala vachestundi edi bacteria, it is running behind the bacteria. So neutrophils will be more in number kabatti when the neutrophils like adi alsipotadi, it is keep on like going on trying and killing the bacteria, kani ఆ బ్యాక్టీరియా అలానే ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్. సో న్యూట్రోఫిల్స్ సెల్స్ ఓన్లీ విల్ బి ద పస్ సెల్స్. ఇప్పుడు ఒక ఇంజురీ అప్పుడు ఆర్ సమ్ ఇన్ఫెక్షన్ ప్లేస్ దగ్గర దేర్ విల్ బి పస్ సెల్స్ కదా, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద డెడ్ న్యూట్రోఫిల్స్. ఓకే, సో some soldiers will die na in the war. When some soldiers are dying, so షహీద్ అవుతారు కదా, సో అది పస్ ఇస్ ద దోస్ మార్టియర్స్ అన్నమాట. అలా వార్ లాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. Macrophages are larger. Yes, macrophages, they are larger. So this larger macrophages will now go and attack this neutrophils. Okay, by which movement? By amoeboid movement. Both neutrophils and macrophages, they are moving by amoeboid movement. Amoeboid movement. Okay. So this amoeboid movement దీంట్లో ఉంది కాబట్టి these are phagocytotic. Both neutrophils and macrophages, they are phagocytotic. Clear? Macrophages ఎలా ఫామ్ అయింది? Monocytes are converted into macrophages. Clear? Yes. Next ఇక్కడ చూడండి, what happens, you know, I'll show you one diagram here. So lymphocytes, B lymphocytes and T lymphocytes will be there. This B lymphocytes and T lymphocytes will now help by generating antibodies. Okay, help whom? Macrophages and neutrophils ni help chestadi. Who is going to help? This B lymphocytes and T lymphocytes. So basically they will produce this Y-shaped antigen. See, ikkada plasma cells shooting antibodies. So this is the bacteria. Just imagine this is the bacteria. So these are ఇప్పుడు రైఫిల్ పట్టుకొని గన్ పట్టుకొని షూటింగ్ జరిగినప్పుడు వార్ లో, సో దిస్ ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ ద ఆర్మీ ఆఫీసర్ హూ హ్యాస్ కమ్ అండ్ టు హెల్ప్ ద సోల్జర్స్ అన్నమాట. సో దిస్ పర్సన్ ప్లాస్మా సెల్స్ నౌ షూటింగ్ యాంటీబాడీస్. అసలు ఈ యాంటీబాడీస్ ఏంటి, ఎలా ప్రొడ్యూస్ అయింది, ఫ్రమ్ వేర్ దిస్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్, వీ విల్ సీ. Antigen, what is the meaning of antigen? అంటే యాంటీబాడీ జనరేటింగ్. యాంటీజెన్ ఉంటేనే ఒక స్పెసిఫిక్ యాంటీబాడీ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో బ్యాక్టీరియాకి ఒక యాంటీజెన్ ఉంటుంది. ఓకే, బ్యాక్టీరియా హ్యాస్ గాట్ సమ్ స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్. ఆ స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్ అగేన్స్ట్ లో ఒక యాంటీబాడీ అనేది తయారైతుంది, ఒక యాంటీబాడీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో నేర్చుకుందాం అది ఫస్ట్ ఎలా అవుతుంది అది. ఓకే, so let me explain you this, then we'll go back to the blood cell again. See, we have B lymphocytes. B lymphocytes edaithe untundi, these B lymphocytes
what they are going to produce? B lymphocytes. See, basically lymphocytes only help in antibody production, antibody generation. So this will be converted, this converts into plasma cell. B lymphocytes converts into plasma cells, right? These plasma cells, suppose these plasma cells, what they will do now, they will release Y-shaped molecules. ఏది ప్లాస్మా మాలిక్యూల్ ఏదైతే ఉంటుంది ప్లాస్మా సెల్, దే విల్ రిలీజ్ Y-shaped molecule. ఈ Y-shaped molecule actually proteinaceous in nature. These are proteinaceous in nature. So plasma cell, it is releasing Y-shaped molecules. ఈ Y-shaped molecule will enter, this Y-shaped molecule is entering now the blood vessel. Okay, first let me write down here. So Y-shaped molecules released by plasma cells. So now these plasma cells, these Y-shaped molecules are nothing but antibodies. These are only antibodies. Okay, this antibody nature enti, they are proteinaceous in nature. They are proteins. Basically antibodies are proteins annamata, proteinaceous in nature. Sarena? So B lymphocytes converts into plasma cells. Plasma cells will release Y-shaped molecules which are proteinaceous in nature. Our Y-shaped molecule is basically called as antibody. Ide antibody. Okay. Satvika Reddy, B lymphocytes. Now this Y-shaped molecules and antibodies will enter the blood vessel. అది కూడా బ్లడ్ వెసల్ లో ఇప్పుడు ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, వన్స్ దిస్ Y-shaped molecule is entering the blood vessel like this, where it will go? ఇప్పుడు ఈ బ్లడ్ వెసల్ లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత, సో దిస్ ఇస్ బ్లడ్ వెసల్, where exactly it is going ante, see, once it is moving to the blood, this antibodies, all these antibodies are going to, okay, so a specific antigen goes to that specific antigen annamata. See, antigen ante enti asalu? Antigen ante antibody generating. So oka particular antigen mana body lo enter ayindi anukondi, that will produce one particular antibody, antibody generating. ఇప్పుడు ఒక బ్యాక్టీరియా ఉంది, దట్ బ్యాక్టీరియా హెస్ గాట్ సమ్ యాంటీజెన్, అందుకే ఆ యాంటీజెన్ వల్లనే ఒక యాంటీబాడీ క్రియేట్ అయింది. వాట్ ఎవర్ స్పెసిఫిక్ యాంటీబాడీ ప్రొడ్యూస్ అయింది, ఆ పర్టికులర్ యాంటీబాడీ ఎక్కడ పోతుంది? ఇప్పుడు బ్లడ్ లో వచ్చిన తర్వాత ఇట్ విల్ నౌ గో టు దట్ స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్. ఏదైతే యాంటీజెన్ బ్లడ్ లో ఎంటర్ అయింది బ్యాక్టీరియా ద్వారా ఆర్ ఎనీ ప్యాథోజన్ ద్వారా, ఆ యాంటీజెన్ దగ్గరికి ఇప్పుడు ఈ యాంటీబాడీ పోతుంది. ఈ యాంటీబాడీ ఏదైతే స్పెసిఫిక్ గా ప్రొడ్యూస్ అయింది, that is now going to that particular specific antigen. So antigen are antibody generating. Okay, fine. Let's go back to the same diagram which we have drawn. Ikkada chudandi, moving to this diagram, coming back to this. So now ఏమైంది? antibodies కూడా ప్రొడ్యూస్ అయింది. antibodies ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ అయింది? Why antibodies are produced? Which color? Yeah, let's use green. So here antibodies, these are Y-shaped antibodies. Okay, so okay, ulta draw chedam ila. These antibodies have now entered the blood vessel. బేసికలీ ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ అయింది? బి లింఫోసైట్స్ యాంటీబాడీస్ ని ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేసింది అంటే టు హెల్ప్ మ్యాక్రోఫేజెస్ అండ్ న్యూట్రోఫిల్స్. న్యూట్రోఫిల్స్ అండ్ మ్యాక్రోఫేజ్ ఇట్లా ఫైటింగ్ చేసి అలసిపోయారు. దే ఆర్ సో టైర్డ్ నౌ. ఓకే, సో న్యూట్రోఫిల్స్ ఆల్రెడీ టైర్డ్ అయింది, పాపం చిన్నగా ఉంది అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఎన్గల్ఫింగ్ బ్యాక్టీరియా. కానీ ఎంత ఎన్గల్ఫ్ చేసినా మళ్ళీ బ్యాక్టీరియా పాపులేషన్ పెరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ టైర్డ్. మ్యాక్రోఫేజెస్ కూడా గోయింగ్ ఆన్ ఫైటింగ్. ఓకే, సో లాస్ట్ లో ఒక మిసైల్ వస్తుంది, ఇది ఒక మిసైల్ లాగా. ఏది ఇది? యాంటీబాడీస్. సో దిస్ Y-shaped antibodies, వేర్ ఇట్ ఇస్ నౌ గోయింగ్ అంటే, ఇప్పుడు చూడండి,
హియర్ ఇట్ ఈస్ ద యాంటీజెన్, ఇక్కడ యాంటీజెన్ ఉంది ఇక్కడ. సో యాంటీబాడీ, దిస్ ఇస్ యాంటీబాడీ, సి దిస్ ఇస్ యాంటీజెన్ and these are antibody. Okay, so antibody will obviously go and get itself attached to the antigen. ekkada potadi adi antigen దగ్గరికి. So now this antigen will come like this, like this. Okay, so it is holding this antigen, ఇది ఒక antigen, ఇది ఒక antigen, దాన్ని హోల్డ్ చేస్తది and it is like marking the bacteria. Antibodies, they are మార్కింగ్. ఇప్పుడు గేమ్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నౌ ద గేమ్ కంప్లీట్లీ చేంజెస్. సో దిస్ యాంటీబాడీ ఇక్కడ జాయిన్ అటాచ్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఒక సిగ్నల్ లాగా, అది సిగ్నల్ ఇస్తుంది ఎవరికి, మ్యాక్రోఫేజెస్ అండ్ న్యూట్రోఫిల్స్ కి. ఎస్, ఐఎమ్ హియర్, ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ద యాంటీజెన్, కమ్ ఆన్, కమ్ 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 అండ్ కిల్ దిస్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ గివింగ్ లైక్ మార్కింగ్ లాగా, బ్యాక్టీరియా మార్కింగ్ లాగా. టిల్ హియర్ అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అర్థమైందా? సో యాంటీబాడీ యాంటీజెన్ వార్ ఏదైతే జరుగుతుంది అది మీకు అర్థమైందా? ఎస్ నాన్న, చెప్పండి. సో వన్ మోర్ యాంటీబాడీ వీ కెన్ డ్రా హియర్. సపోజ్ హియర్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ బ్యాక్టీరియా. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొక బ్యాక్టీరియా. సో దిస్ యాంటీబాడీ విల్ కమ్ హియర్. ఆ యాంటీబాడీ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుంది వై షేప్డ్, it is holding that antigen of the bacteria and it is indicating, giving signal to this neutrophils and macrophages. They are coming and again andar kalsi they will kill the bacteria. Bhuvneshwari, Moni, Doraemon, Shalini, Rashmi, yes, super, you all are listening attentively. Okay, సో యాంటీబాడీ ఫంక్షన్, బేసికలీ యాంటీబాడీ ఫంక్షన్ మీకు ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఐ విల్ టెల్ యూ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్? లెట్ us అండర్స్టాండ్ 3 ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్. ఏదైతే మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్నామో దాన్ని స్టేట్మెంట్స్ గా రాసేద్దాం. ఓకే, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి యాంటీబాడీస్ ది? aglutination. aglutination aglutination అంటే ఏంటి? just now we have studied na clumping of bacteria. clumping of bacteria, agglutination. clumping of bacteria అంటే I'll again draw the diagram. suppose ఇది bacteria, ఇది antigen. okay, this another bacteria, ఇది దాని పైన ఒక antigen. so this antibody, it is coming and attaching to the antigen. ఇది antigen part కదా, ఇది antigen part, ఇది antigen part. సో ఆ antigen part తో ఇట్లా అటాచ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ agglutination, క్లంపింగ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. సో బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ ని ఇక్కడ నుంచి ఒక బ్యాక్టీరియా, అక్కడ నుంచి ఒక బ్యాక్టీరియాని ఇట్లా పట్టుకొని ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ agglutination యాక్చువల్లీ. సో దాని ద్వారా ఏమైతుంది? న్యూట్రోఫిల్స్, మ్యాక్రోఫాజెస్, దే విల్ నౌ కమ్ అండ్ అటాక్, engulf and kill it. ఓకే, ఇంకొక ఫంక్షన్ చూద్దాం. వన్ మోర్ ఫంక్షన్. agglutination అర్థమైందా? ఇంకొకటి opsonization. opsonization, right? so this opsonization giving signals to neutrophils. see, first clumping of bacteria ni clumping చేసిన తర్వాత it is giving signal to the neutrophils and macrophages. okay, that is opsonization. opsonization is nothing but giving signals to neutrophils and macrophages. so macrophages and neutrophils ni adi signal istadi, వచ్చేసేయండి ఇక్కడ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లైక్ మార్కింగ్ ద బ్యాక్టీరియా మార్కింగ్ అన్నమాట. ఓకే, సో దాన్ని పట్టుకుంటది ఇలా. once it is holding it and it is holding and asking macrophages and neutrophils to shoot to kill that. సో ఈజీ అయిపోయింది కదా న్యూట్రోఫిల్ కి అండ్ మ్యాక్రోఫేజెస్ కి. ఇప్పుడు వన్ మోర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్, న్యూట్రలైజేషన్. సో ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ఓన్లీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ న్యూట్రలైజేషన్ అంటే ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ న్యూట్రలైజింగ్ సంథింగ్. వాట్ ఇట్ విల్ న్యూట్రలైజ్? యాంటీబాడీ ఏం న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది బేసికలీ? సో బ్యాక్టీరియా విల్ ప్రొడ్యూస్ సమ్ టాక్సిన్స్. ఆబ్వియస్లీ బ్యాక్టీరియా ప్యాథోజన్ కాబట్టి అది ఏదో ఒక టాక్సిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే,
So neutralizing those toxins. This is neutralizing the toxins produced by బ్యాక్టీరియా. బ్యాక్టీరియా ఇప్పుడు ఏదైతే టాక్సిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడం సో దాట్ ఇట్ డజంట్ హార్మ్ అవర్ బాడీ. సో 3 ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్. వన్ ఇస్ aglutination, దెన్ ఆప్సోనైజేషన్, ఇంకొకటి న్యూట్రలైజేషన్. అర్థమైందా? aglutination అంటే క్లంపింగ్ ద బ్యాక్టీరియా, ఆప్సోనైజేషన్ అంటే న్యూట్రోఫిల్స్ అండ్ మ్యాక్రోఫాజెస్ ని సిగ్నల్ ఇవ్వడం దట్ బ్యాక్టీరియా ఈజ్ హియర్, కమ్ అండ్ కిల్ ఇట్ అని మార్కింగ్ ద బ్యాక్టీరియా. ఇంకొకటి న్యూట్రలైజేషన్. న్యూట్రలైజేషన్ బేసికలీ ఏంటి? న్యూట్రలైజింగ్ ద టాక్సిన్స్ రిలీజ్డ్ బై బ్యాక్టీరియా. బ్యాక్టీరియా ఇప్పుడు ఏదైతే టాక్సిన్స్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడం. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. యాంటీబాడీ function, you have to remember antibody function. Any question can come from these 3: agglutination, opsonization and neutralization. Okay, ఇప్పుడు structure of antibodies చూద్దాం. We'll study structure of antibodies now. Structure of antibodies చాలా ఇంపార్టెంట్. yes, చాలా ఇంపార్టెంట్. కావాలంటే మళ్ళీ నేను రేపు కంటిన్యూ చేస్తాను rest of the part, but structure of antibodies we will do it today only. Okay, Rashmi, clear? So your Rashmi is giving a star. So Rashmi ki ardhamaindi. Yes, Moni, are you understanding? Moni, you have got some test on immunity kada tomorrow. Shalini, Anshu. Yes, this class was supposed to happen yesterday, but late aindi. Okay. Yesterday inkoka channel lo 9:30 varaku class jarigindi. Anduke we had to cancel this. Next we'll see structure of antibodies. Come on, structure of antibodies. Diagram నేను ఒక డ్రా చేస్తాను, ఫస్ట్ చూడండి. సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ లో వై షేప్డ్ కదా, వై షేప్డ్ ప్రోటీన్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇలా ఒక స్ట్రక్చర్ ఉండడం ఫస్ట్ అయితే. So these two are heavy chains, 2 heavy chains. Antibody structure lo ivi 2 heavy chains anamata. Okay, so 2 heavy chains kabatti we can write it as H2. Tarvata we have got 2 light chains, 2 light chains. So this is one light chain and here there is one more light chain. So these two are light chains. Okay, ఇవి 2 లైట్ చైన్స్. యాంటీబాడీ వై షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ వై షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ లో 2 హెవీ చైన్స్ అండ్ 2 లైట్ చైన్స్. సో వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ H2L2. వాట్ ఈస్ దిస్? H2L2. ఓకే, H2L2. yes, 2 light chains, 2 heavy chains. Very good. Nandini, immunoglobulins నేను చెప్తాను. మేబీ tomorrow we can do that. First antibody structure నేర్చుకుందాం. How these heavy chains and light chains are binding to each other? ఎందుకంటే ఇక్కడ there will be disulfide chains. ఇలా there will be disulfide chains between 2 heavy chains. అలాగే between 2 light chains also ఇక్కడ కూడా disulfide chains. Okay, so here also we have disulfide chains. Similar disulfide chains we can draw here, disulfide chains. Okay, so 2 heavy chains ni bind chese disulfide chains, alage 2 light like light and heavy, how they are bind to each other? By disulfide. Okay, let us label this disulfide linkage anamata. Now you tell me this heavy chain and light chain edaithe untundi dan meeda I can draw something like this. So we have some sites anamata. Idi oka site. What is this site called as? Antigen holding site. Ikkada kuda alane oka site, antigen holding site. Okay, so heavy chains and light chains, they will have antigen holding site anamata. Antigen
holding site. So here only the antigen will come and bind. So ఇది ఇక్కడ actually variable region. This is the variable region. What is this? Variable region, light chain లో. And this region, this is antigen holding site. ఇది ఏంటి? Antigen holding site అన్నమాట. Clear? Antigen binding site. Yes, antigen binding site or holding site. So antigen ante, let me show you one antigen here. Suppose ఇది bacteria. Okay. So bacteria ki ila antigen edaithe untundi kada, both the antigen will come and bind here. Okay. So this antigen of the bacteria will come and bind here actually. Idi antigen binding site. Sarena? Antigen binding site and variable region. So this exactly is the structure of antibody. Structure of antibody lo you have to remember these things. That's enough. And again immunoglobulins kuda manam nerchukuntam. Next session lo we will be studying about immunoglobulins also. Right? So antibody light chain ivi two heavy chains yellow color di, tarvata green color two light chains. Light chain heavy chain madhyalo disulfide linkage, heavy chain madhyalo kuda disulfide linkage. Okay. And antigen holding site idi variable region వచ్చేసి ఇది. Clear? Constant region. Yeah, constant region and variable region. Very good morning. Okay. So I'll show you one diagram. See here. Then you can answer me questions also. T cells themselves do not secrete antibodies but help B cells to produce them. So basically B cells only producing antibodies ani manam నేర్చుకున్నాము కదా. So B cells ఏదైతే ఉంటుంది, B cells, B lymphocytes, B cells అంటే B lymphocytes, they will be converting into plasma cells. And ఈ plasma cell only will be producing Y-shaped antibodies. Y-shaped antibodies అప్పుడు produce అవుతుంది. So B cells basically producing the antibodies, కానీ T cells themselves will not secrete, but they will help B cells. B lymphocytes నుంచి antibody produce అవుతుంది. And T lymphocyte is helping B lymphocyte. T cells are helping B cells. Each antibody molecule has 4 polypeptide chain. 4 polypeptide chain edi, 2 light chains and 2 heavy chains. Okay, so here we have 2 heavy chains and 2 light chains. Total 4 polypeptide chain. Total 4 polypeptide chains anamata. Clear? Now, so antibody is అందుకే కదా antibody ni manam em rastunnamo, H2L2. 2 heavy and 2 light. So this is a diagram. Antigen binding site, ikkada antigen binding site untundi, and light chain, heavy chain, disulfide linkage. You can see the disulfide linkage. Here also you will have disulfide linkage ila. Okay, and madhyalo kuda disulfide linkage anedi untundi. Clear? So can you try this question? I'll ask you one question related to this. Immune response to first encounter with an antigen is called dash. Primary immune response, secondary immune response, memory, or anamnestic response. Cheppandi. Anamnestic response, primary, secondary, cheppandi. Suppose one human body is affected by chickenpox pathogen for the first time. So first time affect అయినప్పుడు అది primary immune response, secondary immune response, or what? అదే organism again second or third encounter లో that becomes secondary. అంతే కదా? Yes, option A is correct. So primary immune response. This answer is right. Primary immune response. Okay? Yes, Bhuvneshwari. Exactly. Nandini, very good. So primary immune response enti, secondary immune response enti, already the explain chesanu, hope you remember. Yes, morning you joined late kada. See, primary and secondary quite important. Oksari ikkada chudandi. So whenever first time produce aitundi kada, first time oka response anedi produce aitadi, adi primary response.
So this means pathogen, and yes, primary response is of low intensity. Primary response is of low intensity. Whenever there is first time encounter or attack, అప్పుడు low intensity response అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏమైతుంది, మెమరీ ఆఫ్ ది ఎన్కౌంటర్. ఇప్పుడు సెల్స్ విల్ బి దేర్ నా, సో మెమరీ టీ సెల్, సో దిస్ విల్ రిమెంబర్. ఓకే, సెకండ్ టైం మళ్ళీ అదే చికెన్ పాక్స్ ఎన్కౌంటర్ చేసినప్పుడు దానికి గుర్తుంటుంది, ఓహో ఇదే కదా విచ్ హ్యాస్ అటాక్డ్ మీ ప్రీవియస్లీ అని ఇట్ విల్ రిమెంబర్. అందుకే దాని పేరేంటి, మెమరీ టీ సెల్. అది సెకండరీ ఎన్కౌంటర్ రెస్పాన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సెకండరీ రెస్పాన్స్. సో సెకండరీ రెస్పాన్స్ ఇస్ anamnestic response, primary response and secondary response, both you should remember. Okay, ready for one more questions? Yes, antibodies are of 5 types. Our 5 types of antibodies we will do tomorrow. Repet session lo cheddam, already 10 aitundi, we will do it tomorrow. Okay, so are you all ready for morning classes? Morning class kavala antunnaru, morning classes ki ready ana? Charan Reddy, Obito. Yeah, one more question. Let's see one more question related to this. The colostrum provides. Okay, this is the last question. I'll give it for homework. ఎందుకంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్. యాంటీబాడీస్ లో we have 5 types కదా, so 5 types of antibodies. Tomorrow we will be doing that, but try this question. Colostrum ante enti? This is the first milk produced by the mother after childbirth, isn't it? So colostrum vachesi first milk which is yellowish in color produced by the mother after childbirth. Ippudu cattles lo kuda colostrum produce aitadi, adi oka sweet dish laga tintaru kuda. Okay, isn't it? So colostrum provides naturally acquired active immunity, naturally acquired passive immunity, artificially acquired active immunity, or artificially acquired passive immunity. What should be the answer? Hanshika ma'am, antigens where will be? Antigens where will be ante once the pathogen is attacking our body, oka bacteria enter ayindi ankondi, so that will have the antigen. సో యాంటీజెన్, ఆ యాంటీజెన్ వల్లనే ఒక యాంటీబాడీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. యాంటీబాడీ జనరేటింగ్, యాంటీజెన్స్ ఆర్ యాంటీబాడీ జనరేటింగ్. ఏ శాలిని కమెంట్స్ లో మీరు ఆన్సర్ చేశారు, నేను చూసాను. ఐ విల్ గివ్ అ షౌట్ అవుట్ టు ఆల్ దో స్టూడెంట్స్. వెయిట్ శాలిని, గుడ్ టు రిమైండ్ మీ, 1 minute. లాస్ట్ సెషన్లో ఐ గేవ్ యూ వన్ క్వశ్చన్ కదా. సో వెక్టర్ అండ్ క్యారియర్ మధ్యలో డిఫరెన్స్. సో జోష్నా, ప్రియదర్శిని, భువనేశ్వరి, శాలిని and yes, these 3 students have answered. So a big shout out to Joshna, Shalini and Bhuvneshwari. Okay, vector and carrier ki difference adiganu. BCG and DPT, yes, I read the comments Shalini. BCG and DPT full form kuda adiganu. These are vaccines. Vaccine for which diseases? Vaccines for which diseases? Cheppandi ippudu chuddam how much you remember. BCG is a vaccine for which disease and DPT is vaccine for which disease? Come on, Abhiram, Sankirt, option A. This is homework. Okay, I'll not tell the answer now. Next session lo answer చెప్తాను, plus ఇది explain కూడా చేస్తాను. Okay, colostrum లో ఒక type of antibody ఉంటుంది. Okay, which immunoglobulin will be there in colostrum, that also you have to see. Hanshika, you also answered, కానీ కనపడట్లేనా Hanshika? I'm not able to see. Only 3 students have answered. And Rohita ma'am, start anatomy of flowering next class. Okay, you want anatomy of flowering? విచ్ వన్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఈ ఆన్సర్ కావాలా? ఇది హోంవర్క్ నాన్న, రేపు ఎలాగో నేను చెప్తాను, ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. ఓకే, లెట్ మీ, షల్ ఐ టెల్ యూ ద ఆన్సర్? ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ ఏ, ఎస్ హన్సిక. సో బీసీజీ డిపిటి వ్యాక్సిన్ ఫుల్ ఫామ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఓకే, లెట్ మీ టెల్ ద ఆన్సర్ హియర్. దిస్ ఈస్ న్యాచురలీ అక్వైర్డ్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ. సో న్యాచురలీ అక్వైర్డ్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ ఎలా?
కొలెస్ట్రాల్ ఏంటి, కొలెస్ట్రాల్ లో ఎట్లాంటి యాంటీబాడీస్ ఉంటుంది, అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్, వీ హ్యావ్ గోట్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్, దాని గురించి నెక్స్ట్ సెషన్ లో నేర్చుకుందాం. అండ్ వీ విల్ ఆల్సో డిస్కస్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పీవైక్యూస్ ఆల్సో. ఓకే, కొన్ని పీవైక్యూస్ ఆన్ ఇమ్యూనిటీ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్, అండ్ వీ హ్యావ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. Let's wrap up here. BCG tuberculosis. Okay, Moni, very good. Divya, BCG for tuberculosis. What about DPT? IgA, yes, Hansika. So, Chudam, tomorrow we will see what are the different types of antibodies, cholesterol low antibody AD, and konni important PYQs, neat questions only from immunity. I'll make you practice tomorrow. Is it okay? Suspense clear చేశారు. Okay, Rashmi. సరే, homework question కి ఆన్సర్ నేను చెప్పేశాను. You try to practice this read from NCERT immunity. ఇప్పుడు ఇక్కడి వరకు యాంటీబాడీ స్ట్రక్చర్ వరకు ఒకసారి ఒక రీడింగ్ ఇవ్వండి. అండ్ రేపటి సెషన్ లో వీ విల్ కంప్లీట్ దిస్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ విల్ సి నెక్స్ట్ టాపిక్ కూడా ఎయిడ్స్ అండ్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. చలో, భువనేశ్వరి, ఎస్ మ్యామ్, కొలెస్ట్రాల్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ మదర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ చైల్డ్ బర్త్, the first milk, yellowish color, first milk which is produced by the mother, that is cholesterol, and that is very very important for the child immunity kosam. Okay, that gives immunity to the baby. Sare, bye bye everybody, malli kalutam same time same place with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care. See you soon in tomorrow's session. We will continue this antibody topic, types of antibody, and some questions on this, PYQs on this. Till then, bye-bye, take care.